Dames en heren, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, beste collega's, beste vrienden. Welkom vanavond in Bozar voor de openingslezing en vernissage van de tentoonstelling over het werk van AgwA. Sinds 2009 wijdt Bozar samen met A+ Architecture in Belgium bijna jaarlijks een monografische tentoonstelling aan een Belgische architectenpraktijk. Na Robrecht en Daam architecten, Laurent Ney en Pierre Hebbelink in de eerste jaren volgden tentoonstellingen over het werk van Office Kerstegeers David van Severen, 51 en 4e, V+. Recent werd deze reeks aangevuld met aandacht voor Dierendonk blanke architecten, bouwkunst, Ura, Yves, Malisse, Kiki Verbeek. De focus op telkens een andere manier van werken vervolledigt zo de mozaïek van het Belgische architectuurlandschap. En het is onze taak van Bozar en van A+, als curatoren van deze reeks, om die mozaïek zo gekleurd mogelijk te maken door aandacht te besteden aan zeer singuliere en eigen gereide aanpakken. Et c'est certainement le cas pour AgwA. Un bureau d'architectes au nom intentionnellement énigmatique qui occupe une position très particulière, idiosyncratique dans ce paysage. AgwA articule la recherche académique à sa conception architecturale et a mis au point une méthode exploratoire unique en son genre. Les architectes n'hésitent pas à porter un éclairage critique sur les missions en questionnant leur durabilité et leur économie globale. Il accorde en outre une attention particulière à la conception et à la fabrication de leur architecture, un processus dans lequel les outils de la représentation et la réalité du chantier jouent un rôle important. AgwA a été fondée entre 2003 et 2006 par Harold Fallon, Benoît Van den Bulcke et Raphaël Cornelis, qui a quitté le bureau en 2008. Après avoir travaillé pendant 5 ans en tant que collaborateur, Benoît Burkel a recomplété le triumvirat de l'agence. AgwA a été nommé à plusieurs reprises pour des prix nationaux et internationaux, notamment le Brussels Architecture Prize, le Gubbio Prize et le prix belge pour l'architecture. Burkel, Fallon et Van den Bulcke sont ingénieurs architectes de formation. Ils articulent leur pratique de l'architecture à la recherche et à l'enseignement. En 2019, ils ont commencé à éditer une série de livres in practice. Et en 2018, ils ont cofondé Architecture in Practice, un groupe de recherche interuniversitaire pour les architectes praticiens. Nous avons fait un bout de chemin avec Benoît et Harold et ces dernières années, qui a été en outre prolongé par les confinements successifs. Et il faut dire que dans ce cas, ce prolongement a été plutôt agréable. Merci Benoît, Harold pour ça. Et bénéfique aussi pour le résultat que vous allez découvrir ce soir. En ik geef nu het woord aan Lisa de Visser, artistiek directeur en hoofdredactrice van A+, die samen met Lara Molino en mezelf co-curator is van deze tentoonstelling. Lisa. Dankjewel, Ivan Strouwen, die hier Bozar vertegenwoordigt. L'exposition que nous inaugurons ce soir est intitulée Dispositions, ou Dispositions. C'est, comme le nom AgwA, un terme peut-être énigmatique. C'était peut-être le but d'être énigmatique, mais je viens d'apprendre que toute la conférence ce soir parlera sur la signification de disposition. Je ne vais donc pas rentrer là-dedans. Je vais plutôt vous parler de l'exposition elle-même qui nous montre ce soir, et que certains d'entre vous l'ont déjà découvert, d'autres pas encore, qui nous montre tout d'abord 6 projets. Et chacun de ces projets permet d'expliciter un aspect précis de la syntaxe du bureau et représente une stratégie de conception ou un thème transversal dans le travail d'AgwA. En deze 6 projecten, die in evenveel zalen worden getoond, die worden gerepresenteerd niet alleen aan de hand van plannen en snedes, maar ook, of grafische documenten, maar ook aan de hand van maquettes op schaal 1/33. Zoals sommigen misschien al gezien hebben, heel groot.
Maar dus deze maquettes die hebben een soort van tussenschaal eigenlijk tussen het gebouw en de bezoeker of de mens. En brengen zo een soort van ruimtebeleving teweeg, zonder dat ze het gevoel van abstractie verliezen. Naast deze 6 thematische zalen krijgen we ook een zaal waarin allerlei maquettes getoond worden die een overzicht geven van het oeuvre van AgwA, zowel wedstrijden, gebouwde projecten, projecten die nog bezig zijn of niet uitgevoerd zijn, en die een overzicht geven ook van de manier waarop dat zij architectuur bekijken, ook in het ontwerpproces. Verder zijn er ook nog 2 films te zien. Eén die gaat over de realiteit van de bouwwerf en een interview met de architecten, waarin bepaalde principes uitgelegd worden die een praktijk voeden en vormgeven. Évidemment, les architectes en parleront beaucoup mieux que moi, mais avant de leur donner la parole, je voudrais quand même remercier toute une série de partenaires grâce à qui cette exposition a été possible. Tout d'abord, un très grand merci à Bozar pour la coproduction et pour la collaboration. Je voudrais aussi remercier nos pouvoirs subsidiants qui ont soutenu cette exposition et sa publication par un subside projet, donc de Vlaamse overheid et la Fédération Wallonie-Bruxelles, ensemble avec la cellule architectuur. Dank ook aan onze partner, KU Leuven. En hartelijk dank aan de sponsors die deze tentoonstelling en de publicatie mogelijk maakten. ACH Construct, BPC Group, De Klerk, Derte, Duchesne, Equal Partners, Finstral, Grijs, In Advance, Sika en Sto. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning. Et finalement, je voudrais remercier les équipes d'AgwA, de Bozar et d'A+, pour cette collaboration intense et cette belle aventure ensemble. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Benoît Burkel, Benoît van den Bulke et Harold Fallon, donc AgwA. Merci. Good evening. Quite an introduction and an impressive audience, so I hope we will not be a disappointment. As promised, we would like to start with a word about the title of the exhibition, Dispositions. Architecture is a matter of dispositions. Like architecture, disposition has different meanings. The meaning is multiple and layered. It is changing according to the point of view and according to the language. Dans l'exposition, nous évoquons 6 sens différents. Ces 6 dispositions se chevauchent et se complètent. Ce soir, nous allons évoquer 3 d'entre elles. Ten eerste, disposition, zoals in de zin prendre des dispositions, is actie ondernemen. Maatregelen treffen met het oog op een resultaat, op een bewuste verandering. Dit heeft niet echt te maken met theorie of met precisie, maar wel met strategie. Prendre des dispositions vertaalt men ook als zorgen voor iets. Iets als zorgzame actie. Second, disposition is about arrangement. What is architecture if not spatial arrangement? How do you lay out things in space? How do you make a plan? How can spatial relationships bring diversity together? How can the sum be more than the parts? This is about mechanics, about geometry, about articulations. Enfin, l'architecture est question de disposition en tant que mise à disposition. Des espaces sont donnés à l'usage. L'architecture doit s'accommoder de l'usure et de l'appropriation. Le rôle de la structure devient alors essentiel en tant que ce qui perdure. La structure, c'est ce qui propose de la continuité dans le changement. But before this, Benoît will say a word about the exhibition itself. Good evening again. The exhibition that you will discover in a few moments shows the diversity of our practice. It also gives some keys to understand our approach of making architecture. It allows to dive into the themes that Harold just mentioned. The visit starts with the scale model of the exhibition itself, that you can see here.
On the one hand, the exhibition makes available the work of the office as it is, through a landscape of models, from working models to presentation models. This collection retraces moments in our practice without distinction between typology, program, periods, or scales. It shows the abundance and variety of projects that are tackled in the office. On the other hand, 6 projects illustrate particular attitude or disposition of AgwA's approach to architecture. These 6 projects are representative of our practice. They are all public projects of a certain size with programs for the community. It is a pedestrian bridge, an exhibition hall, a sport facility, 2 neighborhood facilities, and a school. Each project is presented through a 1:33 scale model, as you heard it already, and a series of plans and sections on a scale of 1:200. These common scales for the 6 projects allow to get an idea of the multiplicity of our work. In addition, a series of specific documents sheds a particular light on each project, its process, and our architectural intentions. All of this is completed by what we called images magnifiées in French. These are working or presentation documents that are printed at a very large scale. It is no longer a document that you observe from a distance, but that we can literally enter into. There is a physical relationship that is created, as in architecture. These documents come from projects that are not explained in the exhibition. They dialogue with the presented projects. Let's start now. Benoît will evoke an older project that still resonates in our current practice. Good evening. 2006, Metaalstraat in Sint-Gillis. Het is een van onze allereerste openbare projecten in samenwerking met Verrier Architecten. Metaal werd trouwens hier 13 jaar geleden in Bozar gepresenteerd voor de niche-lezingen. Het project is deel van een wijkcontract en zoals voor vele wijkcontracten gaat het om een hybride programma op een complexe locatie. Een oude bandengarage tussen rijhuizen. Waarschijnlijk te moeilijk voor privéontwikkeling. Deze inherente onzuiverheid brengt een bepaalde attitude met zich mee. De grote bandengarage biedt bijzondere kwaliteiten. Grote portieken overbruggen de volledige breedte van het perceel. En het licht is overal aanwezig, ondanks de densiteit van de bebouwing. Het programma bevat sociale appartementen, ruimte voor sport en ruimte voor de jeugd. Dit gemengde karakter is een vast gegeven. Maar we worden snel geconfronteerd met de volatiliteit van het programma zelf. In plaats van het bestaande aan te passen aan de nieuwe functie, gaat het er dan om de grote structuren beschikbaar te stellen. Mettre à disposition, zoals Harold introduceerde. Herinterpreteren wat al bestaat, uitbreiden, proberen te anticiperen op nieuwe gebruiken en die mogelijk maken. Alle ingrepen weerspiegelen de grote portieken van de garage. Niet in hun vorm, maar wel in hun structureel gedrag. Een nieuwe trap, hier aan de rechterkant van het beeld, biedt een onafhankelijke toegang tot de eerste verdieping. Deze trap onderbreekt een van de portieken. Een nieuwe balk in zwart beton omdubbelt de portiek en een soort kruk verschijnt hier in het nieuwe onthaal op het gelijksvloer. De gevel van de nieuwe appartement vormt een grote vierendeelligger van 2 niveaus die van gemene muur tot gemene muur loopt, zoals de bestaande portieken. Glas en polycarbonaat
worden afwisselend gebruikt. Het gebouw is een horizontale verstapeling van heterogene elementen, in contrast met de rijhuizen. 'S Nachts verschijnt de grote vierendeel-ligger aan de straatkant. Binnen het bouwblok bieden polycarbonaat en glas afstand en relatie tot de omliggende huizen. Het project streeft naar de evidentie van een natuurlijk fenomeen. Het blijft bescheiden in het gebruik, maar wel affirmatief aanwezig als omgeving. Le projet de l'ECAM illustre autrement cette idée de mise à disposition de l'architecture au travers des structures construites. Il s'agit ici de la réhabilitation de l'ancien site de l'ECAM, l'école centrale des arts et métiers, une école d'ingénieurs industriels qui s'inscrit aussi dans un contrat de quartier. Le projet se situe à Saint-Gilles, comme celui de la rue du Métal, dans un tissu urbain très dense. Le centre de l'îlot est rempli par les bâtiments de l'école, en blanc sur l'image. Entre ces bâtiments, une série de cours minérales apparaissent, en brun, ici à l'écran. Le site a été racheté à un promoteur immobilier qu'il avait lui-même acheté à l'école. Le complexe est composé d'une série de bâtiments hétérogènes construits tout au long du XXe siècle. Ils ont tous des identités et des styles différents. La commune a pour ambition de créer un nouveau pôle dans le quartier. Elle a aussi acheté une petite maison rue Theodor Verhagen, tout en haut sur l'image, pour permettre une nouvelle connexion piétonne traversant l'îlot. 3 bâtiments sont conservés pour accueillir les 3 fonctions principales, une crèche de 150 enfants, qui va devenir la plus grande crèche de Bruxelles, un centre sportif et des espaces permettant d'accueillir une série d'associations liées à la jeunesse. De nouvelles constructions viennent se juxtaposer en plus aux bâtiments existants. Le parc, lui, relie à la fois les bâtiments entre eux, mais institue une nouvelle connexion piétonne dans le quartier. Chaque intervention est autonome et développe son propre langage. Les bâtiments se côtoient dans un régime de mitoyenneté. La stratégie du projet est d'accepter cette coexistence d'identités multiples. 5 interventions principales composent le projet, en bleu sur ce dessin. Chacune d'entre elles est définie par une structure spécifique. Ces nouvelles structures se distinguent par leur autonomie. Elles créent de nouvelles identités sur le site. Ces différentes structures forment une collection et créent un langage propre à ce micro-urbanisme. Elles sont mises à disposition des usages tout en créant des spécialités spécifiques, les distinguant les unes des autres. Une de ces interventions particulières est l'entrée du parc rue Theodor Verhagen, où nous avons saisi l'opportunité de la nécessité de renforcer les mitoyens pour proposer un espace qui n'était pas demandé par le client. Au stade du concours, la proposition est de construire 3 planchers entre les mitoyens, pouvant à la fois les soutenir, mais aussi être utilisés. Cette construction, nous l'avons nommée les ateliers du parc. L'idée était de créer des espaces ouverts et non chauffés, entièrement appropriables. En quelque sorte, transformer une contrainte en opportunité. Le principe de cet espace mis à disposition s'est ensuite matérialisé au cours du projet par une grande serre posée sur une table en béton, un grand volume disponible. Le plancher et les colonnes en diagonale assurent le maintien entre les mitoyens. Des mezzanines peuvent être construites au fil du temps dans ce volume. Nous voyons ces constructions secondaires, ici les mezzanines en bois, comme une première occupation ou appropriation de l'architecture. Depuis le parc, les ateliers s'inscrivent dans le contexte très spécifique des intérieurs d'îlots bruxellois. Du côté de la rue, le soleil du sud-ouest traverse la serre et illumine l'entrée du site. La nouvelle grande salle de sport illustre cette stratégie différemment. Elle s'inscrit entre 2 bâtiments existants.
Elle est imaginée dans la phase de concours et jusqu'au permis d'urbanisme de façon classique, avec tout le confort thermique attendu. Mais comme dans la plupart des projets, le budget a plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure des études. Pour éviter de devoir couper dans le programme, nous avons proposé au maître d'ouvrage de réaliser cette salle couverte mais extérieure, ce qui en fait une salle presque zéro énergie et néanmoins adaptée une grande partie de l'année à la pratique des sports collectifs. Nous constatons aujourd'hui que ce travail sur les niveaux de confort thermique est essentiel si nous voulons diminuer les consommations d'énergie sans pour autant renoncer à un confort spatial. Par ce changement de statut, la structure de la salle devient son architecture. Une série de portiques en acier recouverts de tôles perforées assure à la fois une grande transparence, une bonne acoustique et une bonne protection contre la pluie. Des vues persistent à travers la salle et permettent de mesurer la profondeur de l'îlot tout en maintenant une forme d'intimité aux différentes fonctions. On peut voir le jardin de la crèche ici derrière. Ici, dans l'ancien laboratoire d'essai de béton, une autre salle de sport prend place. L'utilisation des mêmes matériaux que l'existant ne permet plus de distinguer les nouvelles interventions. Et aussi, au-dessus de cette salle, dans l'ancienne bibliothèque de l'école, une autre salle est dédiée au sport doux. Un autre aspect qui nous intéresse dans ce type de reconversion est l'inadaptation des espaces existants aux nouvelles fonctions, qui donnent du coup des caractères très spécifiques au lieu. À l'extérieur, vous pouvez voir cet ensemble de bâtiments de nature très différents qui s'articulent les uns aux autres et qui entretiennent une forme de cohérence. Et l'espace du parc qui ouvre et aère l'intérieur d'îlots. La juxtaposition des structures n'est évidemment pas fortuite. Il y a tout un travail en plan que l'on peut voir ici au rez-de-chaussée. Il se superpose au travail sur les structures et permet leur disposition dans l'espace. Ceci amène le deuxième sens du mot « disposition » qui nous intéresse ce soir. In de niche-lezing in 2009 presenteerden we het project van een schoolrestaurant in Philippeville. Het was een van onze eerste projecten waar een planonderzoek essentieel was. Het had ons bijzonder geboeid. De focus in het project verschoof van een formele stercompositie, die je linksboven kunt zien, naar een bijzondere planmechanica in een vierkante voetafdruk, rechts beneden. Het gebouw was de kleinste rechthoekige verzameling van rechthoekige ruimtes. Dat principe is niet vreemd aan de figuur van de perfect square dissection, waarbij een vierkant onderverdeeld wordt in kleinere, unieke vierkanten. Dit thema intrigeerde ons in die mate dat het evolueerde naar een reeks varianten. In de open oproep voor de topsportschool te Fort 6 in Antwerpen in 2010 verschenen er dubbele oogtes met een gelijkaardige werking. De derde dimensie vindt zo plaats in het systeem. In 2011, voor de open oproep voor een theater in Deinze, evolueerde het naar een haast perfecte kubus en we keken toen met bewondering naar de cocktail sculpture van Anne-Veronica Janssens. Hier verschijnen ook een aantal perturbaties in het plan die de ruimtes in elkaar laten overvloeien. 2013, het jeugdhuis Jokot in Niel, dichtbij Boom, had nood aan een plek voor openluchtactiviteiten zonder overlast voor de buurt. En in een gelijkaardig systeem wordt een van de kamers een buitenruimte, een buitenkamer. Voor de bibliotheek in Morlanway in 2012 besloten we voor een keer geen vierkant te maken. Twee systemen bestaan hier naast elkaar. Een rechte strook langs de straat bestaat naast een rechthoekige driehoek en samen vormen ze een trapezium.
Hier een wedstrijd met architecten de Vijl de Vinctailleux in 2015 voor een vrije tijdscentrum in Waasmünster. Het is een verzameling van buitenruimtes, grote zalen, hoge gebouwen, lage volumes. Van de perfectie van een vierkant gaan we naar een vorm van imperfectie die nochtans heel duidelijk en structurerend blijft voor het project. Dit is de open oproep voor een woonvoorziening voor volwassenen met een zware motorische handicap in Grimbergen in 2013. Het plan lijkt hier eerder op een fractaal. De aandacht gaat eerder naar de articulatie van de onderdelen, eerder dan naar een gesloten, gedefinieerde vorm. Sinds 2019 lopende is dit het project Jeruzalem in Schaarbeek. Op een zeer compact perceel met bestaande bebouwing moet een zeer dens en complex programma plaatsvinden. Het plan bestaat uit een nevenschikking van plannen. Het is een systeem van systemen. Rue Jerusalem in Schaarbeek. 3 adjacent plots form the site for the project. An old farmhouse from the 19th century, here on the left of the image, is the only testimony of the rural past of the area. The competition brief proposes to demolish everything on site except this old farmhouse, to leave space for a dance program, a kindergarten, spaces for the local community, a large collective vegetable garden and few social apartments. We propose to carefully look at the buildings on site. Should everything really be demolished? The farmhouse has an historical value, but we also see the other buildings as a collective patrimony of spaces and grey energy to take into account. Behind the farmhouse, there is another small house in the heart of the building block. Between them, there is a small paved courtyard, which has maintained this rural atmosphere. They were built at different times, but we feel they form together an ensemble to maintain. On the street, the large row house can be easily adapted to welcome apartments. On the ground floor, the vitrine and a large double door will become the entrance of the kindergarten. In the back, there are also old industrial sheds in pretty bad state. Part of them just collapsed actually during the studies. We propose to reuse their bricks for the new construction. A new volume is built between the house and the farm. It extends the row of houses of the street. Large balconies open its lateral facade to the south and to the close-by public square. The farmhouse is renovated. It is the entrance of the most public program. Half of it hosts the new space for the community. It consists in a large, undefined, polyvalent room open on the courtyard, here on the right. The roof of the other half is partially dismantled to create a series of outdoor rooms. These outdoor rooms are free for appropriation. They connect the inner courtyard with the street. In the back, the small house, here on the left, forms the access to the vegetable garden on the roof of the kindergarten. Its upper level is simply left unheated. It is a place to gather, to work, to store materials. The fact that it is not heated imposes, in a sense, a certain dynamic in its uses. The roof of the kindergarten is a large vegetable garden under the sun. Actually, the best place to grow something in this very dense urban block. Part of it remains inaccessible to create a distance with the surrounding. These unused spaces form also a wild counterpart necessary to the crops. The ground floor is a world in itself. We could say an inhabited disposition of program.
I'd like to go through a series of plans to show you how this disposition evolved from the competition phase until the execution file. In the first sketches, the living spaces of the kindergarten are disposed in a quite classical way to offer a large common garden in the back. The three sections then wrap up around the garden to give it a more central role. Could the garden be a kind of a large triangle? Or could the new volume just land as an object in the garden? Well, let's try. The form detaches from the garden walls, and at the same time, it adapts to their geometry. Or could the garden walls themselves be the perimeter of the kindergarten? 4 cuts create gardens in the angles. Inside, the dormitory gather in the center of the plan. The perimeter of the garden walls is visible. It is what contains the kindergarten. The living rooms develop between the dormitories and this surrounding wall. Each of them extend in one of the angular gardens. A small central patio appears. It gives rims to the central corridor. The triangular gardens adapt to the existing building and to the program. For urbanistic reasons, the patio must be enlarged. It becomes a real courtyard and actually will change the dynamic in the development of the plan. This patio becomes the driver for the structure. Steel porticos turn around it. The distance between these steel porticos is linked to the span of the secondary beams in wood. They give its specificity to the ceiling. All the children gather under this unique roof. The structure is here the main component of the architecture. The rest, the inner partition, the program may evolve in the future, a bit as the wooden mezzanine in the atelier at ECAM. The patio moves again. The dormitories are pushed towards the periphery, and the enfilade of rooms expand outside the kindergarten towards the entrance in the row house on the street, here in pink. The patio plays a more active role. It is accessible from all the sections. It is a place to play, contrasting with the dense vegetation of the other gardens. Each section develops from one of the gardens towards the central patio in a sequence of spaces that can be appropriated for different activities. Oblique views invite you to explore, to move from one natural light to the others. Through the patio, you can see the other section and further the other gardens. As you can see, the change in direction of the wooden beams appear in each living room. It marks the roof as a shared element. The spatial disposition and the oblique views expand beyond the kindergarten towards the paved courtyard of the farmhouse. There, the multiple programs collide. The kindergarten, here on the bottom left, with the vegetable garden on its roof, the common rooms for the neighborhood to the right, and the apartments above. Things circulate, different hues and temporalities cohabit naturally. It is also the point of encounter of these different structures, an articulation between the brick walls of the old farmhouse, the wooden structure of the kindergarten, and the new steel structure of the terraces. And this complex junction, this impossible detail, echoes, in a sense, the articulation of the program. The green steel structure of the terraces colonizes the lateral facade of the new volume. It opens surprisingly the apartments towards the south, and it subverts the typology of the row houses with their usual lateral blind walls. And by doing so, it marks the public nature of the project. This echoes our next topic, prendre des dispositions,
as actions, strategies, or attitude that can change the game. En 2016, le projet de l'école Carevel commence dans l'urgence. La demande est d'installer vite et temporairement une école secondaire dans un ancien immeuble de bureaux. Un projet définitif verra le jour plus tard. Ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois la question de la reconversion de structures existantes, mais ça tout doucement vous comprenez, mais aussi la possibilité de réemploi des matériaux que l'on trouve sur place. Le débat actuel sur l'énergie est souvent traité uniquement sous l'angle de la technologie. Les matériaux disponibles sur site sont pleins de potentiel et d'opportunités, à la fois économiques, environnementales et architecturales. Avant de démolir, il est important de se poser la question de la valeur des éléments présents. Souvent en plus, ils apportent une couleur dans l'architecture du projet et dans le vécu des espaces. Pour rendre le projet d'installation temporaire de l'école réalisable dans un laps de temps assez improbable, nous avons dû prendre des dispositions, c'est-à-dire agir précisément pour changer la situation. Ici, la proposition se voulait simple et efficace. Réutilisons un maximum les éléments sur place, les cloisons, les menuiseries, les faux plafonds, l'éclairage et le système de chauffage, avec l'espoir de gagner du temps et de l'argent. Après avoir été inventoriés, ces éléments sont démontés et rangés, un travail non négligeable, mais qui n'est pas délocalisable. Ces éléments sont ensuite rassemblés dans une nouvelle configuration et complétés pour répondre aux nouveaux usages. L'inadaptation d'un bâtiment à de nouvelles fonctions crée souvent des espaces inattendus ou irréalisables dans le cadre d'un projet neuf, comme ici les couloirs des classes, qui sont beaucoup trop larges et très lumineux. Pour faire fonctionner l'école, d'autres éléments sont nécessaires ou indispensables, comme un second escalier de secours ou un préau extérieur. Ces éléments sont imaginés en bois, pouvant être démontés, déplacés ou réutilisés dans le projet futur qui n'était pas encore défini à l'époque. Ce qui nous intéresse aussi dans cette expérience de réemploi et de construction démontable, en tant qu'approche stratégique, ce n'est pas seulement le bon sens ou le sens des responsabilités, c'est aussi la manière dont elle a alimenté l'architecture avec des qualités particulières. Cette façon de prendre des dispositions, d'agir concrètement, d'être dans l'action, est à l'œuvre dans la plupart des projets du bureau, de la toute petite échelle du logement à la plus grande, comme au Palais des Expositions de Charleroi. Yes, it's a huge building indeed in Charleroi. It's about 60,000 square meters. Its 3 levels are built on a slope between the city center above and the urban infrastructure below, the ring road and the train. It is surrounded by an ocean of parking. This is the end of the construction site in the early 50s. The building is of a scale with the incredible context of Charleroi, exactly at the moment of its economic height. Joseph André, the architect of the building, was an architect combining very monumental, almost bourgeois features and an implacable sense of rationality. These are the glass brick domes in the honor halls. There are huge staircases. In the early 50s, the use of concrete is still quite experimental. 70 years later, the concrete has suffered a bit. On the upper floors, we have magnificent halls flooded with natural light. Here you see the colonnade giving access. It's the main entrance to the upper level. It corresponds the fer à cheval, the horseshoe, leading to the intermediate level. Today, the building is almost unchanged,
except that the lower level has got filled over time with a fire station, a skate park, tennis courts, storages, various clubs. It's a real underground labyrinth. The hall d'honneur, the honor halls, they connect the two upper levels out of the three. Next to these halls, we have a strange closed courtyard, patio, with two obsolete chimneys. The color scheme in the building evolved over time, identifying spaces and also uses. It's quite unlikely as a color combination, but it's also charming somehow. Vast halls. Here we are on the intermediate level. Under the roof sheds, it's a span of about 60 meters. It looks large, but it's quite difficult to grasp. In fact, it's even larger than what you see. That's the same space. We estimate about 10,000 seats. In 2015, the city of Charleroi launched an open competition, and the Architecten de Velde of Tailleux proposed us to team up for the project. The question at the time was basically to renovate the roof, the windows, to create a parking lot in the lower level along the street, and also to replace the central part of the building by a contemporary architecture that would be low energy. But the budget was about 400 euros per square meters over the entire building. For the architects amongst you, you know that's about a quarter of what you would need actually for such a transformation. So in the competition, we proposed basically two things. The first one was to open up the central section of the building, and we converted it into what we called the central garden. It's an exterior circulation hub connecting the halls, the parking, the city, and the landscape. Second, we identified a collection of meaningful elements. These should be maintained and given a renewed signification in the project, like, for example, the chimneys and the colonnade. During the project, due to energy regulations, we decided to reshuffle the program in the building. The parking lot, which was foreseen on the lower level, was concentrated in the south wing. It's on the right of the image. Of course, the parkings are not heated. Then we stacked all exhibition halls in the north wing on the left part of the image. And so it's really the concentration of all the exhibition halls. On the lower level, we have a fully equipped black box. The intermediate level was meant to be kept as it was, with a smaller exhibition hall and also an auditorium. The roof of the upper hall was to be renovated, has been renovated, but the hall itself was kept unheated. This way, we reduced the controlled zones to about 25% of the total surface of the building. In the central garden, we added a few things. A mechanical staircase along the halls and two staircases below the existing ones. Except for the new railings and a few structural interventions, that's about it. It is really not a unusual architecture project. We just removed the facades and added a few crutches in white steel. All these additions look as undesigned as we could. The works started in 2018. They are ongoing. In this picture, we are in May 2022. This is the new public entrance on the lower level of the central garden.
The existing slope just runs through the building. Here we are in the lower parking, looking towards the central garden with the staircases. The concrete structures, which are now exposed to climate, received a protective paint. The existing colors were maintained. Here we see the green shades of the tennis club and the yellow columns you recognize from the hall d'honneur upstairs. When there was no color, white is used. All the new additions, like the round steel columns, are also white. What a space. It's magical. It's a kind of a kaleidoscope. And we didn't do almost nothing. But if it had been interior, this would have been almost impossible. Energy, safety and fire safety, acoustics, all these constraints just disappeared by making the space exterior. In 2021, the works were ongoing. The demolition of the facades in the central garden were done. Things were going well. And the city of Charleroi asked us to integrate a congress center in the building. It had to be finished at the same time as the original project in 2023. The drawing maybe shows that it was a bit confusing. How do you make a project inside a project? Were you realizing this project? It's like repairing a bike while riding it. It may work, but it's a bit complicated and maybe dangerous. Anyway, with the budget that was freed for the Congress Center, we proposed to extend a little bit the scope of what we could do with this budget. For example, to make work of the landscape around and through the building. Also, with very minor interventions, we propose to convert the lower parking floor into a festival ground for about 10,000 people. And of course, we implement a congress facility in the intermediary level. It will open up to the central garden, as if the new project was also the opportunity to have the first one coming to its full potential. A large opening in a loggia connects the congress facility with the central garden. Again, the steel lintel is painted in white because you don't change a good recipe. In May 2022, the opening in the facade was already realized. And behind the loggia, there is a long reception hall, which is backed by a black box you see on the right, containing the multi-purpose rooms for the congresses. One of them contains a tribune. All these things are to look almost undesigned, as a direct consequence of actions or decisions. Of course, it's not so easy to make that come true. It requires a lot of preparation and work, like in prendre des dispositions. Here we are in the intermediary hall, which will be the reception hall, looking towards the central garden. This is the parking on the lower level, which will be also the festival ground. And then the first thing that we wanted to do also was to work on the landscape. Between the colonnade and the horseshoe, there was space which had become obsolete. And also the structure were quite damaged by humidity. The roof was leaking. So we decided to demolish the slab of the roof of this space
And by doing so, we extended the landscape through the horseshoe and through this space in which the structures remain, without evacuation or import of ground, because the ground is slightly contaminated. And with landscape architect Denis Dujardin, we are going to sow about 60 different seeds, types of seeds. Flowers and native plants will colonize this very poor ground, and the landscape will evolve over time, naturally. Some pictures we took last week on the construction site. The project is expected to be finished in 2023. All these attitudes and material gesture are based on our interest in the very act of building, in the act of making. Building on site, obviously, but also in the office. Creating documents, drawing a plan, and developing it. Discussing a structure or a constructive detail. Building narratives, building a position. In this sense, our discourse on architecture resides in our work, in our practice. On site, but also in the development of a project, we are constantly confronted with the resistance of reality, with its raw surface. Drastic changes in the program, a series of misplaced structures, existing materials on site, unadapted norms. It is then a question of being disposed to invite this resistance of things, this resistance of reality in our project, in our practice. We do not think that anticipation is a necessary condition, neither that perfection is a need. This does not mean that we let things go that we do not care, on the contrary. But we feel that there is a certain energy in the imperfection of the action, and that this imperfection is, in a sense, the expression of an ambition. We are three. Okay, I think it's time to celebrate. So, we willen graag de hele teams van A+ en Bozar bedanken voor de uitnodiging om ons werk vanavond te presenteren in de tentoonstelling en in de monografische publicatie. En meer specifiek Lara Molino, Lisa de Vischer en Iwan Stroven. Hartelijk dank aan Julia Ertas, Pierre Chabard en Rolf Hughes voor hun kritische bijdrage voor de monografie. En aan Johannes Timmerman en Arthur Ageman die vorm hebben gegeven aan deze bijzondere duik in onze praktijk. Nous voudrions également remercier l'ensemble de nos maîtres d'ouvrage, sans qui ces projets ne verraient pas le jour, ainsi que les administrations publiques, cellules d'architecture, les bouwmeesters de Bruxelles, Vlaanderen, Charleroi, Antwerpen et Ghent, et également les bureaux d'études avec lesquels nous collaborons presque quotidiennement. And last but not least, we would like to thank our entire team, past and present, for their engaged work, their friendship and talent. Julien, Hélène, Niki, Marie, Sophie, Aïli, Juliette, Anne-Laure, Dorothée, Mathias, Louise, Dries, Alexander, Hera, Xander, Georgie, Peter, Willem, Josephine, and Thomas for his essential role in the development of the exhibition and the publication. Thank you.
Deux projets en plus. Maybe just before we leave for a drink, we never managed to have the entire team together at the office, and we would really like to take a picture of the team. So I propose when we leave that we come together at the staircases in the main hall so we can do that. So you know. Thank you very much to the three of you for this generous lecture, attended by such a large audience tonight. I would like to mention that the exhibition we have set up is accompanied by a monographic publication. This book is published by A+, Bozar and Walter and Franz König, whom we would like to thank, as well as the graphic designers and the authors with whom we collaborated. I invite you to discover it in the bookshop upstairs next to the vernissage in the Horta Hall. It gives an overview of the architectural practice of AgwA from its start until today. I would like to thank you for our collaboration, Benoît, Harold, Benoît, which has been going on for the last 3 years of discussions to set up this exhibition that you will at last all discover tonight here in Bozar. Before doing so, I would also like to warmly thank all the people who have worked hard to put this project together. For sure, my colleague at A+, with whom we always aim for the impossible. The Bozar exhibition team, with whom it always is a pleasure to work with every year. Thanks to the technical team, whom I cannot thank enough. Thanks to the Small Hands team. And thanks to the whole AgwA team, of course, for their team spirit and energy. Last but not least, a special thank to Thomas, who followed the project closely. It was a real pleasure to share this adventure with you. Thank you.